Hi everyone. Aeronauts is a drone industry-based startup which primarily works on robotics, ML, and AI to build many real-life applications. At the end of this podcast, if you feel interested about this startup, you can reach out to explore more. Can you explain what you are building? So that even a small kid who is watching this podcast can understand what you are doing. If you want to do anything creatively, maybe it can be an Iron Man suit, you can come and build it. If it fails, no issue. Aeronauts is about giving trainings regarding drones and robotics, AI things. Because once they enter the financial things with their parents and family, the creativity will be destroyed. Some students will imagine, I'm going to make an Iron Man suit, I'm just going to fly away from the school. But that creativeness will be killed after age. So agendas, we want to train them to build everything. Yes. From the scrap, not like just assemble it and learn it. We're trying to give them each and every component, what is the use of it. That's it. What were you doing before Aeronauts? I have been working in a IIT Madras, a drone-based defense startup company, to build the drones per person, to build the more drones for defense and for R&D works and all. Yes, sir. It's a startup. On the time while I'm working, it's a small startup company, and I will be working with the drone assembly and flying. During when I'm going there, I was the only person who's assembling and piloting the models and all. I completed basic computer science, but I'm not a good college student. Professors won't like me. I had around 26 arrears. COVID has helped me to get a chance to clear things. My co-workers, my seniors, he supported me. He said, I know your skill set and all, but the qualification matters. But anyway, I help you. As soon as possible, you clear it, like that, he said to me. Okay. During first year, I have been a little bit study student, and then I have been spoiled myself. No one spoiled me. I spoiled myself. Later on, I did my MSc Physics in Bharat University in Chennai. Everyone asked me, why this guy who did basic working in aviation, drone-based industry, doing fabrication, assembly things. Then I have started working. Sir, so you mentioned you were working in a startup in IIT Madras before you got the idea of Aeronauts, right? While working in IIT Madras, I had faced some things. For example, I'm not particularly saying blaming anyone. நீங்க ஒரு கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போறீங்க, ஓகேங்களா? நீங்க வேலைக்கு போறப்போ அவங்களுக்குன்னு ஒரு பிசினஸ் பிளான் இருக்கு. அந்த பிசினஸ் பிளானுக்கு அந்த கம்பெனி ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அங்க போயிட்டு நான் ஒரு இனோவேட்டிவ் ஐடியா வச்சிருக்கேன், நீங்க இதை பண்ணுங்க நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா, think about it. What they will do? It will collapse their business plan. So I thought, why? If you're not accepting, I will build my own. And then only I realized that the business plan is something business plan. When you become an entrepreneur, you will understand the seriousness of business plan. If you made a business plan, if you're pitching little bit out of it, it will get you into trouble. After that, Aeronauts, how it started. When I'm getting out from IIT, I want to do some innovative things, but we don't have money. But we have some knowledges and good friends for us. So I thought, why can't we go for a seminar? If you want to build a company, everyone will start with investor, business plans. But I thought to go for a seminar to train others. When I go for the workshops, I will get some funds. First I go for a seminar in my first college. I said, no, BSc Computer Science. Yes, sir. When I went there, they asked, what you're doing? College படிக்கிறப்போ I never seen you ஒரு கிளாஸ்க்குள்ளே இருக்க மாட்டீங்க, இன் பண்ணி ஃபார்மலில் உட்காந்துருக்கீங்க. And then I have been waited for around ஒரு 45 minutes to speak with them. I never waited in a principal's hall before during a college. I mean, because first seminar opportunity they going to giving me. எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. நான் இங்கிலீஷ்லாம் பேசுன்னு கூட அவங்க நினச்சி பார்க்கல. And then from there, every students have been inspired. I got some other call from some other company. The videos have been shared. And then I have from Chennai to Tirunelveli college, around 70 students. And then I went for ArthHive college. There I went for to train 300 students. First 40 students, and then I gone for 90 students. And then I gone for 200 students, something. First seminar I have been had a fund of around 5,000 something. Second session I gone for 8,000. But that funds were not given to me because I had some persons around me. They will come with me for travel things, my boys. But I got lots of students connect. I never got investment before, and I don't have any investment. But I have a team now. On that day itself, without investment, without investment, I had a 15 members team with me. Just after seminars and workshops. You had a team of 15. Aeronauts, it's how started is without any investments, beginning stages. You share your knowledge, you will get a revenue. On that revenue, have some funds to save, and then you can invest on the innovation things, whatever things. Because if you going to get an investor and go to innovation, nobody is ready to support you first of all. If you go for an investor to build the innovation thing, the problem is, what is the return of investment? How many years you will take to give the fund? Yes, sir, makes sense. But what is the thing I learned is, don't blame anyone. Do your job.
you will get a result. That result is suddenly I'm sitting as a founder and CEO of an Aeronauts company. I have a partner also. After the students were joining, my partner, one person, his name is my co-founder Subhash Murgis, and he also joined with me, and he started to invest funds. And Aeronauts has been started to build. Suddenly we had a 10 employees, we had a big office. It's all happened just like that. But only thing is, if you're going to do something, try to do for you, not for others. நீ ஸ்டேஜில் நிற்கிறப்போ உன்னை சுற்றி எல்லாருமே they may hit you, they may hurt you, they will say what are the things. நீ அவங்கள கண்ட்ரோல் எடுத்து நீ பண்ண முடிஞ்சாதான் நீ லீடர். ஒரு 100 மெம்பர்ஸை வேலைக்கு எடுக்கிறப்போ 100 members they will have lots of miscommunication. You have to handle them. When you go into a seminar, the students won't listen to you. But if you're able to handle them there, then you are an entrepreneur there itself. The Aeronauts started because of when we entering to the students helped us to start this. Yes, sir. So the team got formed eventually. And then after team got formed, co-founder started to invest on the things. Yes, you would have got plenty of ideas before, right? Before Aeronauts. Why did you choose this particular thing? Like, what made you to think, yeah, this is the thing which I'm going to work on? I want to build the drones. Building the drones, I want to do some innovative things in the drones. Only motto I had, only drones. For drones, I learned additionally robotics. For drones, I additionally learned about AI. The training, why I picked this, it will help me to get some revenue. They will say the investors will help to carry forward visions. It's not about investors. It's about your team. Aeronauts doesn't have a business plan. Then how does Aeronauts make money? Aeronauts now only thought we want to have a business plan. Okay. Because when I'm starting now, what I've been like the innovative projects were there, fund to what we want, we can go for put it and make the innovative, we thought. But later on the stages is like, it should not be like that. We should have a vision, we should have a plan, because it's not about me also, the students who are working around me. And then I said, okay, we should not do multiple things, we have to do single things. How we are going to start the day also should be planned clearly. For this I have to learn 8 months. Aeronauts once start, it's a n number of products. Suddenly we will go for a lab setup, suddenly we go for a student training, suddenly we go for an internship, suddenly we do lots of things. After private we go as the certification, whatever, we do n number of things. We suddenly build and deliver the drone for the organization in IIIT. Lots of things we're doing, but we don't know what we are going to do. But only thing we know is we have to go for the innovation. We plan for build a drone taxi and cargo drones, something, delivery drones, medical kits drones. So we had a plan. But this the ideas we clear. But maybe in the spider bots also it's been entered. Ideas we clear. We have to do the innovative. But how are we going to go there? That plan is not there, and lots of collapse has been happened. Now, if someone is saying to sell these new products in this month, I will say, what is that product? What is the cost of the product? What is the actual investment we have to go into invest? What is the profit ratio? How many quantity we can able to do per a month? Who is the target audience? And then how many percentage of target? 100% we have to divide as a target audience. 10% for the students, 10% for the individuals, 20% for the NCC cadets. For example, if you want to sell something, if they're building a bat, they will say college students, school students, like that they will have a category. These are the target audience. But there is a ratio to be filled for 100%. School students, college students, individuals, great cricketers, coaches, something it has to be filled. And these are the ratios we're going to sell to them. But beginning we don't know. We just said if I made a cricket bet, I'm going to sell to the cricketer. Who's the if a cricketer is not buying, then who is going to buy? So you wanted to find a specific audience. And also the other thing, what is the joke is now, some products will sell on some months. No one know which month is which products is going to sell. For example, if you're going to sell a coconut in April, May, it's going to run peakly. If you're going to sell a coconut in the December month, who's going to buy? Okay, when you're earning the money, you have to segregate for innovative. And then you have to pay the students also. And then they have a family. They need some hikes also. On that time, Aeronauts has a business plan. Not a perfect business plan, I can say. If I'm stepping out of the business plan, I'm in big trouble. Even, for example, if I'm spending around 10,000 of my business plan without knowledge, it's a trouble. Now I know that. Before that, we had suddenly we start and go for Maharashtra for a training. When we started a company, it's been registered for just 2 or 3 months. You will have a flight and go for training for Maharashtra. When you're starting company, you have to first have some certain audience. These are things I learned. So when I have not done these things and all,
what happened is there is a collapse where going around, like students were like their times were running, my times were running, things were not in the right paths. When I'm starting some months, that's a peak months of educations and things, suddenly the education stopped to give revenue, and then later like I have to pay the rent, so I borrow money and paid, and I have to pay the salaries, I borrowed and paid. But how many months you can able to do like that? And then we started a service sector. But another thing is, when you stabilize a plan during your mid of the business, what you say, you are in a ocean with a boat, you have to repair it and run. Otherwise the water will be inside the boat. Boat வந்து தண்ணியில் அப்படியே ஓட்டை வந்துட்டு லைக் போட்டை முழுகிட்டே இருக்கும். அந்த டைமில் நீங்கள் அந்த ஓட்டையை அடைக்க போனீங்கன்னா அந்த ப்ரெஷர் வேற எங்கேயா லீக் அவுட் ஆகும். அது எப்படி சொன்னால் பிஸ்னஸில் எப்படி நடக்கும்னா, பிஸ்னஸ் பிளான் இல்லாமல் சரி இந்த மந்த் வேணால் நெக்ஸ்ட் மந்த்துக்குள்ளே நம்ம பிளான் ரெடி பண்ணலாம்னா 1 month ஓடிடும். சடன்லி இஃப் ஃபர்ஸ்ட் மந்த் யூ கோயிங் டு புட் சேலரி அண்ட் ரெண்ட் பே பண்ணுவீங்க. அந்த மந்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தீபாவளி ஹாலிடேஸ்லாம் வந்துடும். 10 days முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் சாட்டர்டே சண்டேஸ் வந்துடும், முடிஞ்சிருச்சு. அப்போ 15 days தான் ஒர்க் இருக்கும். அடுத்த மந்த் வந்துடும். அப்போ உங்கள்கிட்ட பிளான் வேறு திரும்ப ப்ராப்ளமாக இருக்குது. அந்த பிளானை நீங்கள் ரெடி பண்ண போகிறதுக்குள்ளே டெபிட்ஸ் ஏறிட்டு இருக்கும். பிஃபோர் ட்ராவலிங் இந்த ப்ரைவேட் லிமிடெட் யூ ஹேவ் டு பி பிளான்டு. இட்ஸ் அ பிக்கஸ்ட் லைக் வாட் வி சே, யூ கோயிங் டு ஹாவ் அ சடன்லி வென் யூ ரெடி யுவர் போட் அண்ட் சிட் there will be a storm hitting in the ocean and then if you need to find a way to escape from the storm, and when you escape from the storm the holes will be tucked. The problems I faced helped me to okay, these are things we need to, these are not to do. And the students' time and my time also, every human being time is valuable, I thought later only. So I find solution to stop these things and made the plans. What made you to believe that this idea will work? The experience and the process what I gone through. You have to have a clear vision, and mostly when you're going for scale up, 100% sure the scale up is not going to work. Why? Mostly if you plan well, if you made everything, but also like what now, there will be some things that it will come from everywhere. You should be ready to like face everything. For example, like what is the issue I face? Like I lost my father. Okay, everything is good. The product signed, the students, employees identified, and the clients, the months, everything assigned. I got some investments to run. Suddenly, the captain of the ship cannot able to sit in the ship because he had some other task to be there. Yes. Even though not only me, my employees also had some personal issues. We cannot say anything. Employee had an issue because when you start up, if you will plan one employee to do multiple tasks, not only owner, employees also. During the scale up, you said no, I had everything clear planned, but it collapsed. If you say the scale up plan is failure or your failure means, no one can say anything. Only thing I have to know, how are we going to carry forward? How are we going to move further? The failure will be there. If you going to fail, no matter, but how are you going to run after it? Whether you have the capable to run, that's the task. Particularly without loss, any business is not going to hit the profit. If the business is going to hit the profit without loss, it's not the long-term business. It's a short-term business. I had an inspiration girl in there, and she has been fall from a balcony. Something suddenly she's paralyzed. Still, she's alive. She's smiling. Our parents were supporting. Okay, in the business also, someone will come and support for you, but you have to feel that you are alive. My business. Okay, I made an error. If I made an error, why you need to stop? Because if the error made, it should be corrected by the person who created the error. Try to make it 100% work. If it's not work, don't get back your steps again. Go for it. One more thing is what made me run is like I have employees. Each employee have a family with them. If you failed, it's not your failure. It will be the failure of the entire team. Entire team with their family. 1 month, if you're facing 10 days of salary delay, around 4 members each family. 10 members I am having, 40 members will be suffered. 40 members have their commitments. I'm just saying for 10. If you're having 100 members, 400 families. Yes, sir, it's like a domino effect. How did you manage your personal life with Aeronauts? Once you're entering business, you have to be like ready to face everything. You have to face. No options. But there is a cushion there. There is a cushion is like, if you like, you can take a break. No one is going to ask you. But the situation will ask you. When you are an employee, you will be happy during your month starts.
when you are a business person, you will be very sad on the month starts sometimes. Yes, sir. It actually you will be like the employees will search you. where is my owner? I need my pay. Like you have to first have a financial things to be settled by your side. Own financial things. Not only you, your family also. For example, I'm just saying, before I'm starting in business, I have purchased 5 black pants. 5 grey shirts. After 1 year only, I've been went for to purchase another shirt. What I did, I said to my parents, I'll be going to busy. I will go late nights only. I mostly overspend here. And then I'm not able to handle the management on the beginning days. Persons will like manipulate each other. We don't know who's working hard, who is not working hard. That issues will go around your heads. Everything is made me to be like, even though if you're sitting in your home having food, your mind will be here. My father, he said, I want to get married soon. Like that he said. That's where the failure I made. Still, once you started a business, make sure that you're going to need to be for here only. Because in your family, you have 4 members. In your business, you're going to have like 100, like you think about the ratio. In your personal life, you will be having 4 members, but in the company, you will be having 400 members. So, the decisions like, if you're saying my mother is scolding, so I'm not going to come company today means, here, how many members are going to suffer for you? Once you knew that you're going to follow your mother's words, don't come here. How many members are going to suffer for you? Once you're going to, okay, I'm going to balance them both. I'm return giving you, you will lose something. Maybe I'm saying about my father is, I lost one person now. The family time chapter is now closed. Here, business. இந்த சைடில் வந்து நான் பணம் வந்து ஒரு 40 லட்சம் 50 லட்சம் நான் எப்போ வேணால் earn பண்ணிடுவேன். Until you have strength also, until you are alive, you can just sit and make a video now. But I cannot recover a person who's gone from us. Yes, sir. There is no option for it. So what I thought is, when you're going to start a business, you should make sure your family time also. But the family time won't be there. They're going to screw you. Your employee, your investors, your partner, everyone is going to screw you. Persons who are working for you also not will be there sometime, because the time is running up. They have commitments. They say they want to get married and move for their life, so they need hikes. Think twice before. I'm not discouraging here, but I'm sharing the things. But the persons mostly I see who are getting succeed in their business, handling their family, 30 to 40% members only I saw. I forgot to say one thing is, if I'm in this field in the drone, if you're saying, I'm a founder CEO of Aeronauts Drones India, the reason behind this, my father, during I have college, after college, 15 days இருக்கப்போ my father came, எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க, பையன் வேலைலாம் வெட்டியாக இருக்கான், என்ன பண்ணலான்னு கேட்டப்போ என்னோட அப்பா வந்து he was a plumber. அப்பா வந்து கார்டனிங்கில் போவோம். அங்கே போனப்போ என் பையன் வேலைலாம் வெட்டியாக இருக்கான், அவனுக்கு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனியில் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. அந்த கம்பெனிக்கு நானும் எங்கள் அப்பாவும் போயிட்டு அரௌண்ட் ஒரு 2 to 3 hours நாங்கள் உட்காந்துருந்தோம். என்னை அவங்க சேர்த்துக்கு தான் ஐ எம் சிட்டிங் இந்த அவுட் சைட் ஆஃப் தி கம்பெனி. அவங்க வந்தோடனே என்னை கூப்பிட்டாங்க, என்கிட்ட கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டாங்க. நான் எல்லா கொஸ்டின் தப்பாக தான் ஆன்சர்ஸ் பண்ணேன். எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. I said everything wrong. Every answer I said wrong. And then I had me. ஓகேங்களா, எடுத்து வச்சாங்க. எனக்கு நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்தது. ஐ பின் ஜஸ்ட் காட் அ பே ஆஃப் 4,000, 4,000 வாங்குவேன். என்னோட ஒர்க்கே அங்கே வந்து எப்படி இருக்குன்னா, ஐ ஹவ் டு கோ டு பிரிண்ட் த ப்ரௌச்சர்ஸ் அண்ட் தென் ஐ ஹவ் டு கோ ஃபார் ஜெராக்ஸ் பண்ண வேலைக்கெலாம் போகணும். மெட்டீரியல்ஸ்லாம் பத்திரமா பார்த்துக்கணும். ட்ரோன் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் பத்திரமா பார்த்துக்கிட்டு உட்காந்துருக்கணும். இதுதான் என்னோட ஒர்க். அண்ட் தென் எனக்கு வந்து பறக்கிற விஷயங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் வந்து நம்ம செஞ்சால் ஒன்று பறக்குன்றது எனக்கு தெரியாது. சடனாக பார்த்தா அங்கே தான் நான் ட்ரோன்ஸை பற்றி லேர்ன் பண்ணேன். எனக்கு கூட இருந்தவங்கலாம் வந்து ரொம்ப PhD ஸ்காலர்ஸ். ஐ சைட் லைக் நான் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு அவங்க கிட்ட போய் சொன்னேன். அவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயின்ட் மூவிஸ்க்குலாம் போய் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. நான் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுட்டு அவங்க சிரிச்சுட்டு உட்காந்தாங்க. ஆனால் என்கிட்ட எதுவுமே அவங்க ஷேர் பண்ணல. ஏன்னா அவங்க பெரிய பெரிய மூவிஸ்க்கெல்லாமே போயிருக்காங்க. அவங்களோட வே ஆஃப் திங்ஸ் எனக்கு பிடிச்சிருந்தாங்க. அவங்க நிறைய பண்ணியிருந்தாலும் அவங்க எதுவுமே ஷேர் பண்ணல. அதுக்கப்புறம் நான் அங்கே கொஞ்ச நாள் இருக்கிறப்போ யாருக்கும் தெரியாமல் நான் ட்ரோன்ஸ் அசம்பிள் பண்ண கற்றுப்பேன். அப்படியே உட்காந்து ஃப்ளை பண்ணுவேன். நான் அங்கேருந்து வர வரைக்குமே அந்த கம்பெனியில் யாருக்குமே நான் ட்ரோன்ஸ் தான் பண்ணுவேன், அசம்பிள் பண்ணுன்னு தெரியாது. ஐ லேர்ன் மை ஃப்ளைங் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளைட் இஸ் இன்சைட் ரூம். பிகாஸ் நான் வெளியில் பறந்தா யாராவது திட்டுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் உள்ள ரூம்குள்ளே தான் பறப்பேன். அண்ட் தென் அந்த கோவிட்லாம் வந்து ஒரு 6 months இருந்துட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த ஜாப் ஐஐடியில் போய் ஜாயின் பண்ணேன். ஐஐடியில் போனோடனே இந்த டேலண்ட் இஸ் கெட் எக்ஸ்போஸ். என்னை வந்து ஒரு ஃப்ளைட் ஆப்ரேஷன்ஸ் எனக்கு நம்பி ஒரு 20 to 15 மாடல்ஸ் பில்ட் பண்ணேன். ஸோ அவ்வளோ தூரம் எனக்கு நம்பி அவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஐ எம் நாட் அ குட் இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன். ஐ ஹவன் ஒர்க் அஸ் அ டெலிகாலர். 300 calls நான் பேசுவேன். என்னை சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாருமே தமிழில் பேசாமல் நான் மட்டும் இங்கிலீஷில் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க டெலிகாலராக. அங்கே இங்கிலீஷ் ரூம் பண்ணேன். மெக்கானிக்கல் திங்ஸ் வந்து நான் ஏசி மெக்கானிக் ஒர்க்ஸ் வந்து பார்ட் டைமாக என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போயிருக்கேன். ஸோ அங்கே நான் ஏசி மெக்கானிக்ஸ் லேர்ன் பண்ணேன்.
எல்லாமே கனெக்டடாக ஆகி திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா மேன் ஹேண்ட்லிங்கு அண்ட் தென் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லு அண்ட் தென் டெக்னாலஜிக்கல் ஸ்கில்ஸு அண்ட் தென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் மென்டாலிட்டி அப்சர்வேஷன் ஸ்கில்ஸு எல்லாமே சேர்ந்து இங்கே வந்து நின்னப்போ ஓனர்ஷிப் ஸ்கில் கிடைக்கல. அது ஒரு 6 or 8 months நடந்தப்போ அந்த ஓனர்ஷிப் ஸ்கில்ஸும் பில்ட் ஆகி அண்ட் தென் த ஆட்டிடியூட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஒரு பையன்கிட்ட போய் சண்டை அவ்வளோ பேர் வந்து நான் பார்த்துக்கிறேன், அடிச்சு நம்ம சண்டை போடலாம்னு ஒரு ஆட்டிடியூட் பில்ட் ஆகும் காலேஜ் டேஸில். ஆண்டர்ப்ரனராக இருக்கிறப்ப அதே ஆட்டிடியூடாக வேணும். எப்படின்னா எவ்வளோ பிரச்சனைனா வரட்டும், we can face it. ஒரு அந்த மென்டல் ஸ்டேட்டுக்கு நீங்கள் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா உண்மையிலேயே நான் சொல்கிறேன், இதுக்கு வந்து ட்ரைனிங்கே கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்குமே. சடனாக வந்து என் ஃபாதர் ஒரே தடவை என் ஃபாதரும் மதுரையும் யாருமே ஆஃபீஸில் சண்டேல நான் கூட்டேன். அவர் என்கிட்ட கேட்டேன், எப்படி நல்ல கம்பெனியில் வேலை செய்கிறான் போலியே, நல்ல கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறான் போலியே, ஐ நெவர் நோ ஐ எம் டூயிங் பிஸ்னஸ். ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒரு ஷாக்கான அப்டேட் எனக்கு எப்போ தெரிஞ்சது அப்படின்னா, அவர் எல்லாமே ஜோக்காக தான் என்கிட்ட பேசியிருக்காரு. மை ஃபாதர் ஹாஸ் பீன் ஷேர்ட் மீ ப்ரௌட்லி டு எவ்ரி ஒன், ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன். என்னோட பையன் வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஓனராக இருக்கான், ஆனால் என்கிட்ட தெரியாத மாதிரியே பேசியிருக்காரு. இது எதுவுமே எனக்கு அன்டில் செலவு ஆகிடும். அதாவது அந்த பிஸ்னஸோட ப்ரெஷர் வந்து என்னை அந்தளவுக்கு இந்த சைடை நான் திரும்பி கூட என்னால் பார்க்க முடியல. நீ திரும்பி பார்த்தேன்னா மேபி தெரிஞ்சிடலாம், என்னால் திரும்பியே இங்கே பார்க்க முடியல. சடனாக வந்து எல்லாமே நடந்து முடிஞ்சப்போ லைக் ஐ வாஸ் சிட்டிங் ஹவு இட் ஸ்டார்டட் நான் யோசித்தேன் அப்படின்னா, பர்சன் சின்னதாக வந்து ஸ்பார்க் அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருந்தார் ஒரு வேலையை பார்த்துட்டு. ஐ எம் ப்ரௌட் ஆஃப் மை சன். எல்லார்ட்டையுமே சொல்லியிருக்காரு. ஆனால் எங்ககிட்ட எதையுமே ஷேர் பண்ண மாட்டார். என்கிட்ட என்ன சொல்லுவார்னா, டெய்லி சண்டை போடுவார். நவ் வி ஆர் மிஸ்ஸிங் அ லாட். ஐ எம் ஜஸ்ட் சேயிங் சம்திங்ஸ், வேல்யூ யுவர் பேரண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். வெரி தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கார்த்திகேயன் நீலகண்டன். அண்ட் வெரி ஹாப்பி டு see youngsters to be there to do go for entrepreneurs. And then whatever the points I said, if you like it, take it. If you don't, and also the person who was watching the video, please, if I'm saying that so that you should not do, take your own calls and own decision. Don't blame me. So, okay. And I want you guys to be good business persons. I ready to support you and encourage you. If you're during the private limited transition or whatever, I can guide you. Yes, sir. Maybe you can get lots of mentors also, but I like to be your first mentor. Sir, thank you so much. Thank you very much. If you're going to start it, we'll just. And I hope you enjoyed this podcast, and if you're interested and to be a part of this community, you can reach out to us through the email mentioned in the description.